이번에는 자주 접하지 않은 발음기호를 보고 소리내는 데 익숙해진 데 있어 턱이 앞으로 밀리듯이 움직이면 더 잘 소리를 낼 수 있는 발음에 대해 알아보겠습니다. 그런데 한국어에서는 이렇게 턱을 앞으로 밀리듯이 움직여 말하는 경우가 없기에 말할 때 어색함을 느낄 수 있는데요. 하지만 이 방법을 적용해 말을 하면 이전보다 영어 표현을 말하는 것이 더 수월해지시니 한번 시도해 보셨으면 좋겠습니다. 첫 번째로 보여드리는 모양의 발음 기호는 에 소리를 낸 다음에 자연스럽게 에 소리를 연결합니다. 밑에 표현에 따라 두 번째 소리는 턱이 앞으로 밀리듯이 움직이면 더 편하게 말할 수 있는데요. 이렇게 말을 하면 생기는 자연스러운 현상은 말할 때 혀끝이 아랫잇몸에 닿게 됩니다. 그럼 이 발음 기호가 포함된 여러 표현들을 발음 기호와 함께 보고 말해보는 시간을 갖겠습니다. act, after, ask, and, bad, band, can, cat, chance, dad, have, man, pass, said, send 와 같이 말을 합니다. 두 번째로 보여드리는 모양의 발음 기호는 입을 모으고 턱이 앞으로 밀리듯이 움직이며 오 소리를 낸 다음에 자연스럽게 오 소리를 연결합니다. 그럼 이 발음 기호가 포함된 여러 표현들을 발음 기호와 함께 보고 말해보는 시간을 갖겠습니다. or, bought, brought, call, caught, cost, daughter, draw, fault, whore, raw, saw, tore, taught, thought 와 같이 말을 합니다. 세 번째로 보여드리는 모양의 발음 기호는 에 소리를 낸 다음에 턱이 앞으로 밀리듯이 움직이며 소리를 냅니다. 그리고 이렇게 말을 하며 생기는 자연스러운 현상은 말을 할 때 혀끝이 아랫잇몸에 닿습니다. 그럼 이 발음 기호가 포함된 여러 표현들을 발음 기호와 함께 보고 말해보는 시간을 갖겠습니다. air, hair, there, prepare, bear, care 과 같이 말을 합니다. 네 번째로 보여드리는 모양의 발음 기호는 턱이 앞으로 밀리듯이 움직이며 소리를 낸 다음에 자연스럽게 roar 소리를 연결해 말을 합니다. 그리고 이때 두 번째 소리를 낼 때 혀의 앞부분을 윗니 잇몸 쪽에 두면 좀 더 편하게 말할 수 있습니다. 그럼 이 발음 기호가 포함된 여러 표현들을 발음 기호와 함께 보고 말해보는 시간을 갖겠습니다. bird, burn, certain, dirty, forced, gore, horde, horde, lawn, purse, servant,
short, saw, store, third, 30, turn, word 와 같이 말을 합니다.